Okay, good morning all. Today we will discuss about the access modifiers in C++ or access specifiers. Okay, what are the access modifiers? Access modifiers is the technique, okay, which is applied to the members of the class to restrict their access beyond the class. Okay, మనం access modifiers ని specify చేసి ఏం చేస్తాం? Which are applied to the members. When we are applying to the members, the members where we can access them, that can be specified by using these access modifiers. And these are the different keywords ni use chesi manam specify chestam annattu. Accessibility of the classes, methods and other members. We can define many classes in the program, and we can define many methods, different members, and where we can access within the class, outside the class. Okay, that can be specified by using these access modifiers. And these are the specific part of programming language which are used to facilitate the encapsulation of components. Encapsulation ante enti? Combining the variables and functions into the single unit using the class. Okay, to encapsulate these components, we can specify what are those access modifiers. యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ మనం యూజ్ చేసి ఎక్కడ మనం వాటిని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అనేది స్పెసిఫై చేస్తాం అన్నట్టు. ఓకే, వీ హ్యావ్ 3 types ఆఫ్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్. వీటిని ఇంకొక నేమ్తో స్పెసిఫై చేస్తాం, యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్. ఎక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవాలో స్పెసిఫై చేస్తాము, యాక్సెసిబిలిటీని మాడిఫై చేస్తున్నాము కాబట్టి వీటిని యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ అని, యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్ అని స్పెసిఫై చేశారు. దీస్ ఆర్ 3 types. వాట్ ఆర్ దోస్? పబ్లిక్, ప్రైవేట్ and protected. As its name suggests, public ante public to all, andariki available, ante all classes, outside the class, inside the class. Private ante only private to that. Private ante personal laga, a meaning toti, ante only for that class or only for that method or only for that function, alla specify cheyadaniki. ప్రొటెక్టెడ్ అంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్నాం, దట్ ఈస్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి? ద న్యూ క్లాస్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ బై యూజింగ్ ద already existing class. So if you want to access the members of the previous class, that can be specified using the protected class toti manam ala specify cheyochu annattu. Sare individual ga వీటి గురించి మనం డీటెయిల్ గా ఇప్పుడు చూద్దాం. వాట్ ఆర్ ద పబ్లిక్ మెంబర్స్ చూద్దాం. జనరల్ గా ఏంటి పబ్లిక్ మెంబర్స్ అంటే ఏంటి? ద మెంబర్స్ ఆర్ యాక్సెసిబుల్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. విత్ ఇన్ ద క్లాస్ జనరల్ గా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే వీ కెన్ స్పెసిఫై దెమ్ యాజ్ ద పబ్లిక్. Private members cannot be accessed or viewed from outside the class. Just we cannot view and we cannot access. Only within that class only we can access. అందులో మాత్రమే మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, ప్రొటెక్టెడ్. దీస్ మెంబర్స్ కెనాట్ బి యాక్సెస్డ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. హవెవర్ దే కెన్ బి యాక్సెస్డ్ ఇన్ ఇన్హెరిటెడ్ క్లాస్. ఇఫ్ యు ఆర్ క్రియేటెడ్ ద సబ్ క్లాస్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాస్, దట్ సబ్ క్లాస్ విల్ ఇన్హెరిట్ దట్ members of that class. Only those type of members can be accessed. అంటే అవుట్ సైడ్ క్లాస్ యాక్సెస్ చేసుకోరాదు. ఒకవేళ అది సబ్ క్లాస్ అయితే మాత్రమే మనం వాటిని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. చూడండి, పబ్లిక్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్. వెన్ వీ స్పెసిఫై ద పబ్లిక్, యాజ్ ద నేమ్ సజెస్ట్, అవైలబుల్ టు ఆల్, అందరికీ అవైలబుల్ ఉండే మెంబర్స్ ఏంటన్నట్టు పబ్లిక్ మెంబర్స్ అన్నట్టు. ఓకే, ఫర్ దిస్ వీ కెన్ యూజ్ ద పబ్లిక్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి మనం పబ్లిక్ మెంబర్స్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. అవి మెంబర్స్ అంటే ఏమవచ్చునా? డేటా అంటే వేరియబుల్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్, మెథడ్స్ కానీ ఫంక్షన్స్ అన్నా ఒకటి.
వేరియబుల్స్ ని ఫంక్షన్స్ ని మనం ఏమంటాము మెంబర్స్. పబ్లిక్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి మనము పబ్లిక్ మెంబర్స్ లాగా స్పెసిఫై చేస్తాం. ఆల్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ది క్లాస్ విల్ బి అవైలబుల్ టు ఎవ్రీవన్ ఆఫ్టర్ డిక్లేరింగ్ దెమ్ యాజ్ పబ్లిక్. మనం ఎప్పుడైతే పబ్లిక్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి మెంబర్స్ ని స్పెసిఫై చేస్తామో అవి అందరికీ అవైలబుల్ ఉంటాయి. అండ్ దీస్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ ఎనీవేర్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ బట్ విత్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. ఒక ప్రోగ్రామ్ లోపల మాత్రమే. అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ అంటే క్లాస్ క్లోజ్ అయినాక వేరే ప్రోగ్రామ్ లో కాదు, ఆ క్లాస్ క్లోజ్ అయినాక ఇంకో క్లాస్ లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ విత్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఓన్లీ వీ కెన్ యాక్సెస్ దెమ్. Okay, next, the data members can also be accessed by other class if declared the public. Okay, data members ante variables can be accessed outside the class if we declare them as the public. As there are no restriction in public modifier, we can use the dot operator to directly access member functions and data. మనకి ఇక్కడ రెస్ట్రిక్షన్ లేదు పబ్లిక్ మాడిఫైయర్ స్పెసిఫై చేసినప్పుడు. సో వీ కెన్ యూజ్ ద డాట్ ఆపరేటర్ టు యాక్సెస్ దెమ్ ఈజీలీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుందామో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ తోటి చూద్దాం. ఓకే, హియర్ జనరల్స్ ఒక క్లాస్ స్పెసిఫై చేశాను, శాంపిల్ క్లాస్. హియర్ వీ స్పెసిఫైడ్ ద పబ్లిక్. పబ్లిక్ లో ఏమేమి డిస్ప్లే చేశాను అంటే ఇక్కడ క్లాస్ లో ఇప్పుడు పబ్లిక్ తర్వాత స్పెసిఫై చేసిన మెంబర్స్ అన్ని పబ్లిక్ మెంబర్స్ అని అవసరం. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఏజ్ ఇంటీజర్ టైప్, దిస్ ఈస్ ద వేరియబుల్. అండ్ వాయిడ్ డిస్ప్లే ఏజ్. ఏ డిస్ప్లే ఏజ్ అనేది ఫంక్షన్. సో దిస్ ఫంక్షన్ ఆల్సో బికమ్స్ ద పబ్లిక్ మెంబర్. నౌ దీస్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్. క్లాస్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ ఎండ్ అయింది. సో దీని లోపల మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, ఏజ్ని ఎక్కడ యాక్సెస్ చేస్తున్నాను? విత్ ఇన్ ద క్లాస్. క్లాస్ లోపల ఉన్న మెథడ్ లో నేను యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాను. అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ అంటే ఏంటి? ఈ క్లాస్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత వేరే ఫంక్షన్స్ లో అయినా ఇంకేమైనా క్లాసెస్ స్పెసిఫై చేస్తే అక్కడైనా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పడం అన్నట్టు. సో ఇక్కడ మనం ఇది క్లోజ్ చేసేసినాం. సో నౌ ఏజ్, డిస్ప్లే ఏజ్ ఆర్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ శాంపిల్ విచ్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్లాస్. ఓకే, what we defined outside, main function is defined outside the class. ఇక్కడ క్లోజ్ అయిపోయింది కదా, అవుట్ సైడ్ మనం డిఫైన్ చేస్తున్నాం. చూడండి, శాంపుల్ obj1 is the object of the sample class. Next, enter your age, obj1 dot age. I am accessing the age which is the member of the public member of the sample class. By using the dot operator, I am accessing this. And we are calling obj1 dot display age. పబ్లిక్ మెంబర్ కాబట్టే మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం ఈ డిస్ప్లే ఏజ్ అనే ఫంక్షన్ ని మనం బయట. వెన్ వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ఇట్ డిస్ప్లేస్ దిస్ అవుట్. ఎంటర్ యువర్ ఏజ్. ఇక్కడ మనం రీడ్ చేస్తున్నాం. ఎంటర్ ఏజ్ అనేది ఎందులో స్టోర్ అవుతుంది? sample1 యొక్క ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఏజ్ లాగా. వాట్ ఇట్ డిస్ప్లే ఏజ్ అనే ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? ఏజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ యు ఎంటర్డ్ ఫర్ ద ఏజ్ వేరియబుల్ దట్ కెన్ బి డిస్ప్లేడ్. ఇలా మనము పబ్లిక్ మెంబర్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ క్లాస్ ఉంది, దీని బయట, ఇక్కడ క్లోజ్ అయిపోయింది కదా, దీని బయట మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం. సో మనం పబ్లిక్ మెంబర్స్ లాగా డిఫైన్ చేస్తే ఏంటి బెనిఫిట్? వీ కెన్ యాక్సెస్ దెమ్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ ఆల్సో. ఓకే, జస్ట్ లైక్ అట్లనే ప్రైవేట్ మాడిఫైయర్స్, ప్రైవేట్ మెంబర్స్ అంటాం వీటిని. ప్రైవేట్ మెంబర్స్ అంటే ఏంటి? ఓన్లీ. Okay, this modifier is one of the best access modifier in the C++. Okay, by default మనం ఇంత ముందు క్లాస్ లో స్పెసిఫై చేసినట్టుగా ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం స్పెసిఫై చేసిన పబ్లిక్ అని ఇలా ఏం స్పెసిఫై చేయలేదనుకోండి, మాడిఫైయర్ స్పెసిఫై చేయకపోతే ఏమవుతుంది? దీస్ బికమ్స్ ద ప్రైవేట్ members అవుతాయి. This is the default access modifier in the C++. Okay, this can be specified using the private keyword. Private అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేసి మనం స్పెసిఫై చేస్తాం. This is the default class modifier for the functions and members in the C++. And these can be accessed only within the class only. యాక్సెస్డ్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ ద క్లాస్ అంటే క్లాస్ యొక్క క్లోజ్ అయ్యే లోపల మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఫ్రెండ్ క్లాస్ అండ్ ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్స్, దిస్ ఈస్ ద అనదర్ టాపిక్. దీస్ ఫంక్షన్ అండ్ దీస్ క్లాసెస్ కెన్ యాక్సెస్ ద ప్రైవేట్ మెంబర్స్. సో మనం ఒకవేళ ప్రైవేట్ మెంబర్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఫ్రెండ్ క్లాస్ ని, ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేసుకొని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అదర్వైజ్ ఓన్లీ వీ కెన్ యాక్సెస్
those members within the class only. Within the class లో మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దీనికోసం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ దిస్? ది సేమ్ ఇంత ముందు లాగానే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ప్రైవేట్ మెంబర్స్, ప్రైవేట్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి స్పెసిఫై చేస్తున్నా ఏజ్ అని యాక్సెస్ చేసుకున్నాను, డిస్ప్లే ఏజ్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్. హియర్ వీఆర్ పాసింగ్ వన్ వేరియబుల్ ఇంట్ ఏ అండ్ ఐ ఆమ్ డిస్ప్లేయింగ్ దిస్ ఏజ్. ఇక్కడ ఏజ్ ని ఇక్కడనే క్లాస్ ఇగో ఇక్కడ క్లోజ్ అవుతుంది, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. ఈ లోపల మాత్రమే మనం ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం కదా, ఈ లోపల మాత్రమే మనం ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. నౌ దిస్ ఈస్ క్లాస్ ఈస్ క్లోజ్డ్. హియర్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్. హియర్ వీ డిక్లేర్ ద అనదర్ వేరియబుల్ ఇంట్ ఏ. Sample object is created for the sample class. Enter your age. Age is reading for the variable a, not for the objects. ఇంత ముందు లాగా obj1 కి రిలేటెడ్ ఏజ్ ని మనం బయట రీడ్ చేయట్లేదు. ఎందుకు? బికాస్ దిస్ ఇస్ ద ప్రైవేట్ మెంబర్. దిస్ కెనాట్ బి యాక్సెస్డ్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. వీ కెనాట్ యాక్సెస్ దీస్ మెంబర్స్ కదా, యాక్సెస్ చేసుకోరాదు. సో obj1 డాట్ డిస్ప్లే ఏజ్ కి వేరియబుల్ లాగా పంపిస్తున్నాను ఏని. ఏదైతే రీడ్ చేశానో ఆ వేరియబుల్ ని పంపించి అది డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. జస్ట్ ఓన్లీ మనం ఇది పబ్లిక్ అని స్పెసిఫై చేశాను. ఎందుకు? డిస్ప్లే ఏజ్ కెనాట్ బి యాక్సెస్డ్. ఒకవేళ మనం ఇక్కడ పబ్లిక్ అని స్పెసిఫై చేయకపోతే ఈ మెంబర్ ని కూడా మనం ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోరాదు. ప్రైవేట్ అని స్పెసిఫై చేసినాం ఏంటి? ఏజ్. సో ఏజ్ ని మనం బయట యాక్సెస్ చేసుకోరాదు, ఇక్కడ క్లాస్ లోపల మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ది వాట్ ఈస్ దట్ ప్రైవేట్ అండ్ ఇక్కడ ప్రైవేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పబ్లిక్ మెంబర్స్ ని మనం డిస్ప్లే చేసినాం. పబ్లిక్ లాగా డిస్ప్లే చేసినాం డిస్ప్లే ఏజ్ అనే ఫంక్షన్ ని, కాబట్టి క్లాస్ క్లోజ్ అయిపోయాక మనం మెయిన్ ఫంక్షన్ లో యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం. ప్రైవేట్ మెంబర్ లాగా డిఫైన్ చేసినాం ఏజ్ అనే మెంబర్ ని, కాబట్టి వీ కెనాట్ యాక్సెసింగ్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ది యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ ప్రైవేట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ దట్? వాట్ వీ హ్యావ్? ప్రొటెక్టెడ్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్. ఓకే, ప్రొటెక్టెడ్ మాడిఫైయర్ ఏంటి? దిస్ ఈస్ వెరీ సిమిలర్ టు వాట్ ఈస్ దట్? ప్రైవేట్ మెంబర్. ప్రైవేట్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ లాగానే దీన్ని ఎలా స్పెసిఫై చేస్తాం? ప్రొటెక్టెడ్ అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేసి మనం స్పెసిఫై చేస్తాం. ఓకే, ఫర్ ద డేటా అండ్ ద ఫంక్షన్స్. ఇట్ మేక్స్ క్లాస్ మెంబర్స్ ఇన్యాక్సెసిబుల్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. ప్రొటెక్టెడ్ అని మనం ఎప్పుడైతే స్పెసిఫై చేస్తామో దోస్ మెంబర్స్ కెనాట్ బి యాక్సెస్డ్. మనం బయటికి మనం యాక్సెస్ చేసుకోరాడు, but they can be accessed by any subclass of that class. సబ్ క్లాస్ అంటే ఏంటి? ఆ క్లాస్ క్లోజ్ అయినాక ఉంటుంది. బట్ ఎప్పుడైతే మనం ప్రొటెక్టెడ్ మెంబర్స్ అని స్పెసిఫై చేస్తామో దే కెన్ బి యాక్సెస్డ్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ ఆల్సో. అంటే మనం అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ దాని యొక్క సబ్ క్లాస్ అయితే వీ కెన్ యాక్సెస్ దోస్ ప్రొటెక్టెడ్ మెంబర్స్. ప్రొటెక్టెడ్ మెంబర్స్ ని ఒకవేళ సబ్ క్లాస్ అయినా అది క్లాస్ బయట ఉంటే దాంట్లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ప్రైవేట్ లాగా ప్రైవేట్ అని స్పెసిఫై చేస్తే ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద క్లాస్ లో చెప్పొచ్చు. ప్రొటెక్టెడ్ అని స్పెసిఫై చేస్తే if we define the new class from that existing class, then these members can be accessed in that subclass. ఆ subclass లో మనము యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ సేమ్ అదే అలాంటి ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి స్పెసిఫై చేశాను, క్లాస్ పేరెంట్. ఎందుకంటే ఇది పేరెంట్ క్లాస్ సబ్ క్లాస్. మళ్ళీ ఈ టాపిక్ మనకు డీటెయిల్ గా ఇన్హెరిటెన్స్ వచ్చినప్పుడు వస్తాయి. ఓకే, ఇక్కడ పేరెంట్ క్లాస్ కి ఏముంది? ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసినాను, ఇక్కడ ప్రొటెక్టెడ్ మెంబర్ లాగా డిఫైన్ చేశాను. ఇది పేరెంట్ క్లాస్ అని డిఫైన్ చేశాను, ఇక్కడ ఐడి ప్రొటెక్టెడ్ అని ఒక వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేశాను. దిస్ ఈజ్ క్లాస్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ హియర్. Now the child is the another class which is ఇలా స్పెసిఫై చేస్తే ఏంటంటే this is the inheritance. We are accessing parent class members, inheriting the child class from the parent class. అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఈ పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి చైల్డ్ అనే క్లాస్ ని డిఫైన్ చేస్తున్నాము. అండ్ హియర్ వీ డిఫైన్ ద పబ్లిక్ మెంబర్స్. పబ్లిక్ సెట్ ఐడి అనే ఒక ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేస్తున్నాను. ఐడి ప్రొటెక్టెడ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెస్డ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ పేరెంట్ క్లాస్. పేరెంట్ క్లాస్ యొక్క వేరియబుల్ లేదా ఐడి ప్రొటెక్టెడ్. ఈ క్లాస్ ఇక్కడ క్లోజ్ అయినాక దీని యొక్క సబ్ క్లాస్ లో నేను యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాను. ఎందుకు? పేరెంట్ క్లాస్ యొక్క సబ్ క్లాస్ ఏంటి? చైల్డ్ అనే క్లాస్. ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసు అండ్ ఐ ఆమ్ displaying this because this is a protected member. Now creating the object for the child class and we are accessing the method subset id. ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ కదా. నెక్స్ట్ డిస్ప్లే ఐడి ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. ఇదేం చేస్తుంది? ఇక్కడ నుంచి ప్రొటెక్టెడ్ ఐడిని ఇక్కడ తీసుకుంటుంది.
కదా, ఇక్కడ నుంచి ప్రొటెక్టెడ్ అనేది ఇక్కడ యాక్సెస్ చేస్తుంది. ఇట్లా మనము యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ది వాట్ ఈస్ దట్ ప్రొటెక్టెడ్ క్లాస్. సో మనకి ఇక్కడ వరకు వచ్చిన కంక్లూజన్ ఏంటి? వీ హ్యావ్ ద 3 access specifiers or access modifiers in the C++. What are those property? Within the same class లో మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చా, డిరైవ్డ్ క్లాస్ లోనా, అవుట్ సైడ్ లో? ఈ టేబుల్ మనం మెమరైజ్ చేసుకుంటే ఈజీగా గుర్తు. ఇఫ్ వి స్పెసిఫై ద ప్రైవేట్, దెన్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్ వీ కెన్ యాక్సెస్. ఓకే, ఇన్ ద డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఆల్సో డిరైవ్డ్ క్లాస్ వీ కెనాట్ యాక్సెస్. ఎందుకు? డిరైవ్డ్ క్లాస్ అంటే ఏంటి? దాని యొక్క చైల్డ్ క్లాస్, అందులో యాక్సెస్ చేసుకోవడం. అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ ఆల్సో వీ కెనాట్ యాక్సెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రొటెక్టెడ్ అయితే సేమ్ క్లాస్ లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, డిరైవ్డ్ క్లాస్ అంటే దాని చైల్డ్ క్లాస్ లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, బట్ వీ కెనాట్ యాక్సెస్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. But if we specify the public, then we can access them anywhere in the class. And within the class, subclass or other than the class also we can access. Okay, this is about the what is that access modifiers in the C++.